kile ambacho kimetendeka hapa sio kitu rahisi kwake kuacha kazi zote na kuja hapa, na pia ninajua kwa kuona tu, kwa sababu najua wafanyakazi wa serikali vile wanavyofanya kazi yao, kwa kuona tu mradi najua kuna miradi mingine inakuja. Pigeni makofi. Nataka nimuombe ndugu yangu Dr. Chikati afanye kitu kimoja tu. Asante sana, tuliongea kwa ufupi wakati ulipokuwa unatoka, nikakuomba upitie Rong'e juu. Ilikuwa ni ule wakati wa hata watu hawezi kutoka nje, but kwa sababu ya kazi yetu ulikuwa na wadhifa huo. Alikuja mpaka hapa na tuporudi akasema situombe kompyuta, na ikawa sawa, na DP akasema tik. Hata DP akamtuma akamwambia waambie wakuje nije niwapatie mimi mwenyewe. What happened? Now I want to make a request, kwa sababu wewe uko karibu na hata na DP. If he comes, I'm telling you, he will inspire the entire village, even if it's just 15 minutes. Correct. He doesn't even have to come here for long. Just papa aseme habari zenyu, niliambiwa kuna Rong'e juu Polytechnic na nimeongezea kompyuta zingine because haiwezi kuja bure. Asante. Sijaya. Ukifanya hiyo utakuwa umetusaidia sana. There is a skills gap in the country of about 500,000 per year. What do we mean watu wako hapa wote? We are saying hands on skill. Yule mtu anaweza shika cherehani and within a very short time amekutolea hii cover. Ameshika cherehani within a very short time, hata bila kupata design ametoa hiyo mask, na ametoa so many designs uweze kuchagua moja ile unataka huyo mtu akijapata baki. Mnasikia tukiongea mambo ya tunataka watu wa kufanya na SDR. Au watu wako wapi? Na kila mara tunasikia Chinese and you are fighting them. Huyu mtu wako wapi? So inamaanisha kuna kitu hakupati. There is something we are not getting, ndio tujaze hii pengo. Ukiangalia mzuri na vile tumeingia na tumeona hapa, they only need a bit of rehabilitation kidogo. Otherwise the workshops are there. Ukikuja upande ya tools and equipment, labda hapo ndio kuna shida. Yeah, ukiangalia hapo sasa ndio kuna shida. But we are saying kama kuna initiatives kama hii, computers zimekuja, then you have the cherehani. We talked about cherehani. We also promised them cherehani. Do you have MBM here? Yes, we have. Yes. You should now go for maybe, if you have been using an EFI engine, I mean a Catholic engine, there's now the newest firing engine. So let's capitalize on the tools, because tools, I believe, hata vile nimesimama hapa, that is where the problem is. Because and that is why ukienda garage iko void, unakuta imejaa. These VTCs, these really polytechnics will say they are devolved function. Kumaanisha moja imeshikwa na county government na nyingine imeshikwa na national government. National government hatujashika sana. We are just on policy and sometimes resource mobilization and to point out priority areas. Somebody talked about localized curriculum. Ni nini hapa Rong'e juu capitalize on such that ile skill inatakana hapa we can be able to feel it na ile masomo tunafunza. Presently, we are giving a grant of 2 billion, which is actually being shared by the number of students in a college. Disasters come with blessings. Bwana Mwadime na wale wengine. Wakati ya COVID, wanafunzi wamekaa nyumbani. Alafu tukasema hii pesa wakati wamekaa nyumbani, kwa nini tusinunue equipment? Manager, I believe you have seen that list, eh? That circular which says capitation ya hii mwaka tutanunua tu za equipment. And you are preparing as this. Because I also want to challenge the DP's office by saying, why don't you make one of the requirements in that list, ongeze computers if this one will not be enough. As one of the requirements for this. Vile nilipitia hapa, tukaongea na manager na chairman walikuwa na wengine walitukaribisha vizuri.
we saw that they are already doing some work. Lakini institution was lacking capacity. Hiyo ndio quickly we discover. Na kitu ya kwanza ambayo tulitaka kudonate was to increase machines za sewing machines za kushona. That is our main agenda. Lakini vile tulifika Nairobi, what came first were computers. But I want to promise you here that in the next few days, we shall donate to this college around 10 sewing machines. That has already been announced. I was called by the DP. They are there, and we are going to really see which institutions, because we had already planned that for Rong'e. So computers came much faster, but our aim was to really respond. Kama vile ndugu amesema, how do we respond when schools are opening and they will be requiring masks? Na pengine hamuna hiyo capacity. Lakini tukiwa na charani za kutosha na three-phase electricity, we can churn out masks, not only for our students, but also for other schools around and for the community in general. There is a program which has been introduced both by the Tibet Authority and Kenya National Qualification Authority called prior learning. Watu ambao prior learning because mtu mwenye alijifundisha mwenyewe hata akapita yule ambaye alienda college. That person must be given a certificate kulingana na kiwanga ambaye amefika, so that they only come here for examination. That is extremely important, that as the principal, the manager of the college, you can liaise with engineer and his team in Nairobi to see, because we have already introduced prior learning in the national polytechnics and national technical schools, but it has not been introduced at the VET level. Ile iwe introduced hapa, na wale watoto ambao wanaweza kuja hapa 1 week, 2 weeks, we are having a program where we can be able to support them. And that, in fact, the examination of those young people can be paid by the government.